ക്ലാസ് കട്ടായി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫോണിലേക്ക് ഒന്ന് കോൾ ചെയ്യണം. രാവിലത്തെ ഫസ്റ്റ് അവർ ക്ലാസ്സിൽ ഒരുപാട് നെറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ക്ലാസ് കട്ടായി പോയത് ഞാൻ അറിയില്ല. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ ഈ സ്ലൈഡ് കാണിച്ച് നിൽക്കുകയാണെന്ന്, ഈ സ്ക്രീൻ കാണിച്ച് നിൽക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ കാണും. പക്ഷേ ഞാൻ ആ സ്ലൈഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ക്ലാസ്സിൻ്റെ അവസ്ഥ പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് കട്ടായി പോയി ഒന്ന് വിളിക്കാം. Last session we were discussing about Griffith theory about fracture. നമ്മൾ ഫാറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു, ദെൻ ഫ്രാക്ചർ ആൻഡ് ഇനി ക്രീപ്പിലേക്ക് വരണം. നമ്മൾ ഫ്രാക്ചർ ക്രീപ്പൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇനി വരാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. അതിന് മുന്നേ ഡിസ്കസ് യുവർ സ്റ്റഡി അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് ഗ്രിഫിത്ത് തിയറി ഓൺ ഫ്രാക്ചർ. സോ ഫസ്റ്റ് തിയറി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 തിയറിയാണ് ഗ്രിഫിത്ത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് തിയറി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ്. അതായത് ഗ്രിഫിത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഗ്രിഫിത്ത് തിയറി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം പോസിബിൾ അറ്റൈനബിൾ സ്ട്രെസ്, ആ സ്ട്രെസ്സിനേക്കാളും അധികം കൊടുത്താലാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് തിയറിറ്റിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പോൾ അത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനൊരു തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാക്സിമം കോഴ്സ് സ്ട്രെങ്ത് വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ അധികം കൊടുക്കൊന്നും വേണ്ട, വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ട് സ്ട്രെസ് കൊടുത്ത് തന്നെ ബ്രേക്ക് ആവും എന്നാണ് ഗ്രിഫിത്ത് തിയറി പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയാൻ കാരണം? The main reason for Griffith theory is that he is explaining about some stress concentration initially which possessed for a crack. ഒരു ക്രാക്കിനകത്ത് ക്രാക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ്, ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാവും. ക്രാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യമേ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ മുകളിലാണ്. ആദ്യമേ കുറച്ച് സ്ട്രെസ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രൂഫ്. അപ്പം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രെസ് എന്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ആ ക്രാക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത്, ക്രാക്കിൻ്റെ സൈസ്, ഷേപ്പ്, ഇതിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രെസ്. അപ്പോൾ ഒരു അലൈൻമെൻറ്റ്, ക്രാക്കിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും പോലെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ചിലപ്പം ചെറിയ ക്രാക്കാരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നല്ലധികം സ്ട്രെസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പൊട്ടണമെങ്കിൽ. പൊട്ടിക്കാനല്ല ശ്രമിക്കുന്നത്, പക്ഷെ പൊട്ടുന്ന ഫ്രാക്ചറാണ് പഠിക്കുന്നത്. സോ അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്ട്രെസ് കൊടുത്തിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ക്രാക്ക് അത്രയും ഇതിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക, കുറച്ച് സ്ട്രെസ് കൊടുത്ത് തന്നെ പൊട്ടുന്ന തരത്തിൽ. സോ അതാണ് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ സ്ട്രെസ് കൊടുത്ത് അതിനെ പൊട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഗ്രിഫിത്ത് തിയറി പറയുന്നത്. സോ ഹി ഹാഡ് ഡിറൈവ്ഡ് എൻ ഇക്വേഷൻ, he explained an equation about his theory that he had, ഈ ഫിഗർ നിങ്ങൾ ഇന്നലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്, അതുകൊണ്ട് ആദ്യം പറയുന്നില്ല. മാക്സിമം സ്ട്രെസ് വാല്യൂ ഈസ് ഗിവൺ ആസ് സിഗ്മ എം ഈക്വൽ ടു 2 sigma naught into root of c by rho, where sigma m equal to maximum stress value and sigma naught equal to stress we are applied stress value. C is the length of the crack, half of the length if is external, internal angle full length 2c. Then rho is the radius of curvature of the crack tip, radius of curvature. So if നമ്മളൊരു ഷേപ്പ് എടുക്കണം ഒരു ക്രാക്കിൻ്റെ, ഇഫ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ക്രാക്ക് ഈസ് വെരി ഹൈ, ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ക്രാക്ക് ഈസ് ലോങ്, ഈസ് ഹയർ വാല്യൂ, സി ഹയർ ആണ്, ആൻഡ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഈസ് വെരി സ്മോൾ, യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് സി ബൈ റോ വാല്യൂ വിൽ ബി വെരി ഹൈ. Therefore sigma m value will also be very high according to this equation. So sigma m by sigma rho എന്ന ഇക്വേഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഇവിടെ? sigma m by sigma naught will be 2 root of c by rho, where sigma m by sigma naught is known as stress concentration factor. Stress concentration factor ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ c by rho എന്നുള്ള, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് പോലെ, അതായത് ക്രാക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് പോലെ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ക്രാക്ക് ഈസ് വെരി മച്ച് ഹയർ ആൻഡ് റേഡിയസ് ഒക്കെ വെച്ചാൽ വെരി സ്മോൾ. അപ്പോൾ ആ ഷേപ്പ് എടുക്കും, മനസ്സിലാക്കാം. Stress concentration will be very higher at that particular point, by which the stress we want to apply to break that load or to break that material is very much low. ചെറിയ സ്ട്രെസ് കൊടുത്തതിൻ്റെ പൊട്ടും. Stress concentration is very much higher. That is the reason. So this theory, one theory ഉണ്ട്. ആ തിയറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സെക്കൻഡ് ഗ്രിഫിത്ത് തിയറി പറയുന്നത്. That is, when a solid material is stressed in tension, elastic energy is stored as it elongates. So when a material is the applied stress tension, നമ്മൾ വലിക്കുകയാണ്. ടെൻഷൻ means the വലിച്ചു നീട്ടുന്നത്. Elastic energy is stored as it elongates. When
ടെൻഷൻ കൊടുത്താണെങ്കിൽ അത് വലിയും എന്താ ഇലാസ്റ്റിക് എനർജി നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടും. When the stress on the soul is increased, the elastic energy stored will also get increased. So at a sufficient high stress, അങ്ങനെ സ്ട്രെസ് കൂട്ടി വന്നാൽ അതിൽ എലാസ്റ്റിക് വലിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്ട്രെസ് ഇലാസ്റ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞ എനർജി അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. സോ കൂടിയിട്ട് ഒരു മാക്സിമം സ്ട്രെസ് എത്തുമ്പോൾ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് പൊട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിക് എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. റൈറ്റ്, തിയറി മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് തിയറി ഓഫ് ഗ്രിഫിത്ത് ഈസ് എനർജി ബാലൻസ് അപ്രോച്ച്. എനർജി ബാലൻസ് അപ്രോച്ച്. സോ ഇൻ എനർജി ബാലൻസ് അപ്രോച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചതിൻ്റെ സെയിം കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ്. ഹിയർ ഗ്രിഫിത്ത് പ്രപ്പോസസ് എ തിയറി ദാറ്റ് during the propagation of a crack വലുതാകുന്നു. During a propagation of a crack, there is a release of what is termed as elastic strain energy. Elastic stress energy നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഇലാസ്റ്റിക് എനർജിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതല്ലാതെ ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് എ ക്രാക്ക് വലുതാവുന്നതാണ്. അപ്പം ആദ്യം ക്രാക്ക് ഉണ്ടാവുന്നില്ല, ആദ്യം ഈ വിലിഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്താണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത്, അവിടെ ഇലാസ്റ്റിക് എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ്, ക്രാക്ക് വലുതാകുന്ന സമയത്ത് ഇൻ ദ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് എ ക്രാക്ക് ദർ ഇസ് എ റിലീസ് ഓഫ് വാട്ട്, സ്ട്രെയിൻ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിലിഞ്ഞു പോയ ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, വിലിഞ്ഞു നിന്ന സാധനം പൊട്ടി ക്രാക്ക് വലുതായി വരുമ്പോൾ ആ വെലിഞ്ഞത് പൊട്ടിച്ചാണ് വരുന്നത്. വെലിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് പൊട്ടി അത് ക്രാക്ക് വലുതായി വരികയാണ്. അതുപോലെ ഈ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ട എലാസ്റ്റിക് സ്ട്രെയിൻ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് പൊട്ടി പോവല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എലാസ്റ്റിക് എനർജി പോയി. During this propagation of a crack, there is a release of what is termed as elastic chain energy. This is the energy that is stored in the material when elastically deformed. വെലിഞ്ഞ് വെക്കുമ്പോൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത എനർജി പൊട്ടിപ്പോകുമ്പോൾ എനർജി റിലീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പൊട്ടുന്നത്. അതിന് അത്രയും എനർജിയിലെ വെലിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് പൊട്ടിപ്പോകുമ്പോൾ എനർജി അങ്ങ് പോകും. So a crack will propagate when the decrease in strain energy. A crack propagating decrease in strain energy, right? A crack will propagate when the decrease in elastic strain energy is at least equal to the energy required to create the new crack surface. So material എടുക്കുക, കൺസിഡർ ചെയ്യാം. മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു മെറ്റീരിയലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അതിനകത്ത് ഒരു ക്രാക്ക് വലുതാവുന്നു. ഇലാസ്റ്റിക് പുതിയ ക്രാക്കിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അത് പൊട്ടി വരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആദ്യം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു എനർജി ഉണ്ടാവും. അതായത് വെലിഞ്ഞു പോയ സമയത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച് ആ എനർജി കുറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് ക്രാക്ക് വലുതായി വരുന്നത്. ആ എനർജി കുറയുന്നുണ്ട് ക്രാക്ക് വലുതാകുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അതേ സമയത്ത് പുതിയ ക്രാക്ക് ഉണ്ടാവാൻ എനർജി ഉണ്ടല്ലോ, ഈ പോകുന്ന എനർജിക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കൂലേ, ഈ കുറയുന്ന ഇലാസ്റ്റിക് സ്ട്രെയിൻ എനർജിക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പുതിയ ക്രാക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള എനർജി. അതാണ് ഗ്രിഫിത്ത് പ്രപ്പോസ് സെക്കൻഡ് തിയറി, എനർജി ബാലൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് the release in energy during crack propagation is equal to the new energy that required to produce a new crack. Okay, Griffith developed a criterion called crack to energy strategies or energy balance approach, where the release in strain energy at the time of crack propagation will be equal to the energy required to create the new crack surface, right? So consider okay, then consider the figure that we had drawn for the last theory itself. So here elastic strain energy, that is release in the strain energy, will be given by UE equal to sigma square by 2E into area into thickness. Elastic strain energy per unit volume that is released when the crack is propagating is equal to sigma square by 2E into area into thickness. That's total elastic strain energy എന്ന് പറയുന്നത്. Sigma square by 2E into area into thickness. So area is യൂണിറ്റ് ഏരിയ or യൂണിറ്റ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ആ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു മുകളിലെ സർഫസ്, സൈഡ് ഏരിയ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന ഏരിയ. 2πc². 2πc². c² means c is the
ഹാഫ് ഓഫ് ദ ലെങ്ത്, അതിൻ്റെ സർഫസിൻ്റെ ഈ ലെങ്ത്, സെക്ഷൻ്റെ ക്രാക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് സി എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ 2πc² ഏരിയ ഇൻറ്റു 1, തിക്നെസ് ഈസ് യൂണിറ്റ് തിക്നെസ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, യൂണിറ്റ് തിക്നെസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻറ്റു 1. So the equation of UE becomes sigma square by 2E into 2πc². So by combining we will get sigma square pi c square by E. Sigma square pi c square by E. 2 and 2 get cancelled. 2 and 2 get cancelled. Sigma square pi c square divided by E. That is the elastic strain energy when the crack is propagating, and the new energy required to create a new crack കണ്ടുപിടിക്കാം. And surface energy per unit area. If the surface energy per unit is given by gamma s, if surface energy per unit area is given by gamma s എന്നാണെങ്കിൽ, surface area per unit gamma s, surface energy for a crack to create a new crack 2c എന്ന ലെങ്ത്തിലെ ക്രാക്ക്, പുതിയ ക്രാക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ we need സർഫസ് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ സിഗ്മ എസ് ആണ്, അല്ല സോറി ഗാമ എസ് ആണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ 2c ലെങ്ത്തിൽ പുതിയ ക്രാക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ the US, that is new surface energy to create a crack of length 2c will be equal to 2c gamma s. 2c gamma s യൂണിറ്റ് ഏരിയയിലുള്ളത് ഗാമ എസ് ആണ്. സോ ടു ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ലെങ്ത് 2c എന്ന ലെങ്ത്തിലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് 2c ഗാമ എസ് ഇൻറ്റു 2 മീൻസ് ദർ ആർ 2 സർഫസ് ഓഫ് ദ ക്രാക്ക്. അപ്പുറവും ഇപ്പോൾ ക്രാക്കിന് 2 സർഫസ് ഉണ്ടാവും, അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമായിട്ട് 2 സർഫസ് ഉണ്ടാവും. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2 സിഗ്മ y 2c ഗാമ എസ് ഇൻറ്റു വിൽ ബി ദ ന്യൂ സർഫസ് എനർജി for a new crack to create. So here Griffith considered the concept called elastic strain energy that is decreasing while the crack is propagating. That is given by UE, that is given by equation sigma square by 2E into 2πc² equal to sigma square pi c square by E, and the new surface energy that to create a new crack will be equal to US equal to 2c gamma s into 2, where 2 is into 2 എന്ന് പറയുന്നത് 2 സർഫസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട്. Then you get the total equation US equal to 4c gamma s. 2 into 2 4c gamma s will be the equation for അപ്പോൾ യുസിക്കും യുഇക്കും യുഎസിനും യുഇക്കും ഇക്വേഷൻ കിട്ടും, UE and US. Okay. Then the theory says that Griffith theory says that the strain energy reduces and the crack is propagating will be equal to new surface energy to create a new crack എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. Right? That is a theory. So now apply the Griffith criterion. If the crack is to propagate, the change in surface energy due to change in crack length must be equal to change in elastic energy. That is, പുതിയ surface energy create ചെയ്യുന്ന പുതിയ energy will be equal to elastic energy. That is ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പുതിയൊരു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഫോമാണ്, ലൈക്ക് എനർജി അങ്ങനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഫോം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ d/dc ഓഫ് UE ഈക്വൽ ടു d/dc ഓഫ് US. ആ പെർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത്തിലേക്കാണ് നമുക്ക്, അല്ലെ, അത്രയും ലെങ്ത്തിലേക്കാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ക്രാക്ക് പുതിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത്ര ലെങ്ത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എനർജി പോകണം എന്നുള്ളത്, അത്ര ദൂരത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ ക്രാക്ക് ക്രിയേറ്റ് പോകുന്ന തരത്തിൽ ലെങ്ത്ത് വന്നെടുക്കുന്നത് d/dc of UE equal to d/dc of US. Differential form of d/dc of UE equal to d/dc of US. Substitute the value for UE and US that we have already find out by criterion UE and US. By substituting we will get d/dc of UE കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കുക d/dc of ആണ്. അപ്പോൾ കൺസിഡർ d² സിഗ്മ സി മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, അല്ലേ. d/dc ഓഫ് ആണ്. ഇപ്പോൾ d/dc സീൻ്റെ ഇടയിൽ മാത്രമാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. സിഗ്മ സ്ക്വയർ പൈ ബൈ ഇ പുറത്തെടുക്കുക. സിഗ്മ സ്ക്വയർ പൈ ബൈ ഇ ടേക്കൺ ഔട്ട്സൈഡ് ആൻഡ് ഓൺലി സി സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ സി സ്ക്വയറിന്റെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റീവ് 2c ആണ്. സോ ഇക്വേഷനിൽ 2c മൾട്ടി ആവുള്ളൂ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. സോ 2c, ഇപ്പോൾ 2c അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ സ്ക്വയർ പൈ ബൈ ഇ ഇൻറ്റു 2c, അതാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ. സിഗ്മ സ്ക്വയർ 2c, സി മാത്രം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, സി സ്ക്വയറിന് 2c ആക്കി മാറ്റി, അത്രയേ ഉള്ളൂ. നേരെ മറിച്ച് അപ്പുറത്താണെങ്കിൽ
for sigma s is constant. C is only the term to differentiate. So d by dc of C is 1. D by dc of C is 1. Right? 1 ആണ്. Therefore, cancel ആയി പോവുക. 4 sigma s മാത്രമായി ബാക്കിയാവും. C 1 ആയി cancel ആവും. Into 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ cancel out. So just equate this equation. 2 sigma square pi c by e. 2 sigma square pi c by e equal to 4 sigma s. Then അതിൽ sigma എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. Find the sigma value. That resolve in that equation and to find the value of sigma by that equation. LHS equal to RHS. Then find the value of sigma from that equation. You will get the sigma value equal to root of 4e sigma s by 2 pi c. Root of 4e sigma s by 2 pi c. Root of 4e sigma s by, sorry, 4e gamma s, not gamma, 4e gamma s by 2 pi c. Okay. Then Griffith, in this theory, Griffith have formed an equation for sigma equal to 4e sigma s by 2 pi c. This equation gives the stress required to propagate a crack in a brittle metal as function of a micro crack. ആ മൈക്രോ ക്രാക്ക്, ചെറിയ ക്രാക്കിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ക്രാക്ക് എത്ര ദൂരം പോയാലാണ് പൊട്ടുക എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ദൂരം ആ ക്രാക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്, അത്രയും സ്ട്രെസ് കൊടുത്താൽ എത്രയും സ്പീഡിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ സ്ട്രെസ്സിനെയാണ് ഗ്രിഫിത്ത് ഈ തിയറിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ദ equation of the Griffith theory of energy balance. Right? These both are known as Griffith theory of fracture. Griffith first theory states that ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പുതിയൊരു സിഗ്മ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനർജി ബാലൻസ്. Then about intergranular and granular fracture പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇന്നലെ എടുക്കായിരുന്നു. ഇന്ന് എടുക്കാനുള്ളത് protection against failure. So protection against fracture. So what are the methods to taken care of to avoid or to resist fracture? So I think we have studied a control measures or protection measures against fatigue. Protection measures as fatigue that we have studied in the previous classes. So now you have same and വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടാവുള്ളൂ. The methods to protection against fracture means, first point is introducing compressive strength on the surface to counteract the tensile strength that causes the crack to propagate. It's the same point that we have studied in the case of fatigue. This is the first point. This first point we have studied the same as in fatigue itself. That is, the material is breaking, or it is fracture or fatigue happens when the tensile strength is acting on the material. So we want to provide a compressive strength to counteract. വിലിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴാണ് പൊട്ടുന്നത്. സോ നമ്മൾ അമർത്തി ഉള്ളിലേക്കൊരു പ്രഷർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ദാറ്റ് ഈസ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത്. When we are applying compressive strength on the same material, we can resist or we can protect the material from fatigue or failure, right? So introducing compressive strength on the surface to counteract the tensile strength that causes the crack to propagate. And second one is polishing the surface to get a better surface finish. So better surface finish ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ള point we have studied the fatigue itself. So it is to protect the material from the surface crack. പുറത്തുള്ള സർഫസിൽ നടന്ന ക്രാക്ക് അത് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് പൊട്ടിപ്പോകുന്നതിനുള്ള ഒരു കൺട്രോൾ മെഷറായിട്ടാണ് that we are producing, we are creating a good polished surface to improve the better surface finish on the material. Right? So avoiding sharp corners and notches is required to eliminate the point of stress concentration. These points, these 3 points are the same that we are studying the fatigue itself. Like എല്ലാം ഫാറ്റിഗും ഫ്രാക്ചർ ആയാലും മെറ്റീരിയൽസിലാണ് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സെയിം തന്നെയാണ്. ഷാർപ്പ് കോർണേഴ്സ് ആൻഡ് നോച്ചസ് വാട്ട് യു വാണ്ട് ടു അവോയ്ഡ്, കീ ഹോൾസ്, or you can avoid or to protect the material from the fracture, or to eliminate the point of stress concentration. Stress concentration avoid here. Purity of the material should be improved. Purity of the material should be improved means initial internal property. That means the microsystem property. You want to improve to
get a better surface or a better microstructure property to material for further fracture. അകത്തുള്ള അലൈൻമെന്റ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ആയി നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം. Precipitation of second phase particles should be avoided along the grain boundary. Grain boundary, there is a strength in grain boundaries by which dislocation will not move by crossing that grain boundary. എന്നുള്ള പ്രത്യേകതയാണ് ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറിന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് dislocation movements can be resisted by the grain boundaries. So grain boundary must have a particular length or particular strength to resist the deformation or the dislocation. So any precipitation of second wave particles to grain boundary will be avoided. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ the strength of the grain boundary get reduced. So strength on the grain boundaries will be have another point to remember by the protection of fracture. Grain refinement in polycrystalline materials. Polycrystalline materials means ഒരുപാട് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഒരുമിച്ച് കൂടി നല്ല യൂണിഫോം ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 2-3 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രെയിൻസ് ഒക്കെ കൂടിച്ചേർന്നുണ്ടാക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റൽസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ഷേപ്പിൽ വ്യത്യാസം, ഓരോന്നും ഗ്രെയിൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിഫോം ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ഒരുപാട് ഗ്രെയിൻസ് കൂടിച്ചേർന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് പോളിക്രിസ്റ്റലൈൻ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത്. So grain refinement in that particular polycrystalline material will be helpful to creating a better strong strength between the grain boundaries by which the dislocation can be controlled. Dislocation control, then we can control the fracture of fatigue. So last one is in composites, use of ductile material in a matrix of brittle material can avoid fracture with the tensile load. So brittle material composite material means different types of the mixing of materials. ഒന്നോ അതിലധികമോ രണ്ടിലധികമോ മെറ്റീരിയൽസ് കൂടിച്ചേർന്നുണ്ടാകുന്നതിന് that we can say is a composite material. Okay, then in the composite material, use of ductile materials in a matrix of brittle materials can avoid. So brittle materialsine കൂടെ ഡക്റ്റൈൽ മെറ്റീരിയൽസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡക്റ്റൈൽ കൂടെ ബ്രിട്ടിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഓപ്പോസിറ്റ് ആയാലും നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് കൊടുത്താൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. ഇഫ് both ductile materials are added, we can control the ഒറ്റ കൺട്രോൾ മെഷർ എടുത്താൽ മതി. ഇഫ് all brittle materials are added together, we can also control by using the same technique adapted to brittle material. So when the brittle material and ductile material both are mixed, there we have a chance of breaking. In the case of breaking or fracture of fatigue will happen by ഈ കൺട്രോൾ മെഷർ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ടെൻഷൻ ലോഡ് കൊണ്ട് പൊട്ടാൻ സാധിക്കും. These are the methods to taken care of by protection against fracture. Then we can move to our next modes of fracture. What are the different modes of fracture? Fracture happen മെറ്റലിന്റെ പുറത്ത് ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് മോഡ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് അല്ല, പക്ഷെ ഫ്രാക്ചറിന്റെ കൂടെ വരുന്ന സൈഡ് ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് ചോദിക്കാം. ഫ്രാക്ചറിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 10 മാർക്കിന് ഫ്രാക്ചർ നമുക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് പോയിന്റ്സുകൾ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്, സൈഡിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സിലബസിൽ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പോലും മീൻസ് സിലബസിൽ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല മോഡ്സ് ഓഫ് ഫ്രാക്ചർ, പക്ഷേ ഫ്രാക്ചർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞാൽ മോഡ്സ് ഓഫ് ഫ്രാക്ചറും വരാം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വി വാണ്ട് ടു പറഞ്ഞു പോകും. So there are three types of modes. Mode 1 is opening or tensile mode. Figure കാണിച്ചു തരാം. Then mode 2 is sliding or in-plane shearing mode. And third one is tearing or anti-plane shearing mode. ഒന്നാമത്തത് ടെൻസൈൽ മോഡ്, സാധാരണഗതിയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വലിഞ്ഞു പോകുന്ന രീതി, സാധാരണ നോർമൽ ലോഡിംഗ് ഓർ നോർമൽ ഫ്രാക്ചർ, നോർമൽ ഇലോങ്ങേഷൻ. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സ്ലൈഡിങ് ഇൻ, ദ സെയിം പ്ലെയിൻ തന്നെ ഷിയർ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഫ്രാക്ചർ. ഇത് മൂന്നാമത്തത് വേറെ പ്ലെയിനിലേക്ക് ഷിയർ ചെയ്ത് പോകുന്ന, പൊട്ടിപ്പോകുന്നോ ഷിയർ ചെയ്ത് പോകുന്നതായ ഫ്രാക്ചർ. മൂന്നിന് ഫിഗർ കൊടുത്തിരിക്കും. മോഡ് 1 ഈസ് മോളിലോട്ടേക്ക്, കണ്ടോ രണ്ടും എയറോ മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, രണ്ടും മോളിലോട്ടേക്ക് സ്പ്ലിറ്റായി പോയിട്ട് ടെൻസൈൽ ലോഡ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റായി പോയിട്ട് പോകുന്ന ഫ്രാക്ചറാണ് മോഡ് 1. അതായത് ഒരു മെറ്റീരിയലിന് നടക്കുന്ന പൊട്ടി മുകളിലേക്ക് പൊട്ടിപ്പോകും, നടക്കുന്നു മുകളിലേക്കും താഴോട്ടേക്കും പൊട്ടിപ്പോകുക, ആ രീതിയാണ്.
modes of fraction. Tensile load വരുന്നത്. Second one is shearing. Shearing means നിരങ്ങി നീങ്ങുന്നത് അല്ല, ഒരു ഒരഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒന്നിനെ മുന്നോട്ട് ഒന്നും മൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ്, സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനാണ് സ്ലൈഡിങ് ഓർ ഷെയറിംഗ് ഫ്രാക്ചർ ഇൻ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതേ പ്ലെയിനിൽ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് മോഡിറ്റ്. മൂന്നാമത്തത് വേറെ പ്ലെയിനിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് പോകുന്നു, കാരണം ഇത് മുകളിലോട്ടേക്കും താഴോട്ടേക്കും ആവുന്നില്ല, അതേ പൊസിഷൻ തന്നെയുള്ളത് ചെരിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞു പോവാണ്. മറ്റേ നേരെ പൊളന്നു പോകുന്നുണ്ട്, ഇത് പൊളന്നു പോകുന്നില്ല, ചെരിഞ്ഞു പോവാണ്. ത്രീ മോഡ്സ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ. Mode 1 is normal separation of a crack walls under action of tensation. Separation of crack walls with the action of tensation. Second one is sliding mode, where mutual sliding of crack walls in a direction normal to the crack front. Crack endownment normal to the same plane, or you can say in plane or same plane. Third one is mutual sharing. Mutual sharing means sharing to sideways or another plane. Right. Then we are stopping our topic, that fracture topic. Moving to another topic called creep. We have studied about fatigue and fracture very detailed in the last previous sessions. Now we are moving to our next topic called creep. Creep എന്താണ്? ക്രീപ്പ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? Creep is a term related to fracture or fatigue itself. It's a term related to fracture or fatigue itself. But it is the main point of the creep is shown in the first point, where it is a time-dependent deformation. Time-dependent deformation. ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ്. ക്രീപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ്, ക്രീപ്പ് എന്ന് കേട്ട ഉടനെ ടൈം എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മ വരിക. ക്രീപ്പ് ഈസ് എ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഡിഫോർമേഷൻ. ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ടൈം, ഓർ വാട്ട് ഈസ് ദ ടേം വിച്ച് റിലേറ്റഡ് ടു ടൈം. എത്ര സമയം കൊണ്ട് എന്നുള്ള കൺസിഡറേഷനാണ് ക്രീപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ടേം വരുന്നത്. റൈറ്റ്. ക്രീപ്പ് which is a time dependent part of the strain resulting from stress applied continuously over a long period of time. That is, when we are applying a stress on a particular material, the material gets strained, right? Or material will get moved, or material will deform plastically when we are applying a stress. So the time dependent transformation, എത്ര സമയം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സമയം ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടോ സ്ലോ ആയിട്ടോ ആ രീതിയിലുള്ള മെഷർമെന്റ്സ്, ആ രീതിയിലുള്ള മൂവ്മെന്റ്സിനാണ് നമ്മൾ ക്രീപ്പിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. That the term arrives when the time dependent transformation occurs when the strain or a plastic deformation occurs due to the stress we are applied, is termed as creep. So creep means more predominant at higher temperature. The main terms related to creep are time, transformation and temperature. Time, transformation, temperature. ടൈം സ്ട്രെസ്, ടെമ്പറേച്ചർ, എത്ര സ്ട്രെസ് കൊടുക്കും എത്ര സമയത്ത്, ആ സമയത്തിലെ ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറും ടൈമുമാണ് ക്രീപ്പിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്. ക്രീപ്പിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ വി വാണ്ട് ടു നോ അബൌട്ട് ദ temperature and time that are required for the stress or the strain happen by applying the stress. For metals, creep becomes important only for the temperature is than about 0.4 T. Melting point in a kali, melting temperature in a kali 0.4% അധികമുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ വരുമ്പോഴാണ് ക്രീപ്പ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത്. എല്ലാ മെറ്റീരിയലും നമ്മൾ മെൽറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ, മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിനെക്കാളും 0.4 ടൈംസ് അധികം വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ ടെമ്പറേച്ചർ മാത്രമേ ക്രീപ്പ് എന്നുള്ള കൺസിഡറേഷൻ വരുന്നത്. ഇറ്റ് ദ ടൈം ഡിപ്പെൻഡന്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ which also depend upon the temperature of the metal when we are the stress is applying. Right? മറന്നു പോയത് ടൈം ഡിപ്പെൻഡന്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. So amorphous polymers like plastics ആയാലും റബ്ബർ ആയാലും എക്സിബിറ്റ് ക്രീപ്പ് ഈവൻ ഇൻ ദ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ. ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാറ്റം വരുന്നതാണ്. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി കട്ടിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള മാറ്റം വരുമ്പോഴാണ് ക്രീപ്പ് എന്ന കൺസെപ്ഷൻ വരുന്നത്. ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് എടുത്താലും റബ്ബർ എടുത്താലും അതൊക്കെ ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെ ഉരുകി പോകുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്താൽ ഉരുകി പോകുന്ന സാധനങ്ങളാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കും റബ്ബറും ലെഡും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആ സമയത്തൊക്കെ ക്രീപ്പ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കാം? വളരെ ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെ നമുക്ക് ക്രീപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സാധാരണ ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് അതിനകത്ത് തീ കൊണ്ടുവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉരുകും. റൈറ്റ്. സോ
the polymers like plastics, rubbers, and electricity creep at even at room temperature or at lower temperature. The main factors affecting the creep are stress, temperature, and time. As I explained, stress, temperature, and time. So creep can be studied very easily. Or creep is fatigue ടെസ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എസ് എൻ കർവ് വരച്ച പോലെ തന്നെ ക്രീപ്പിന്റെ പോസിബിലിറ്റി ക്രീപ്പ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വരക്കുന്നുണ്ട്, ക്രീപ്പ് കർവ് വരക്കുന്നുണ്ട്. ക്രീപ്പ് കർവ് വരച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ക്രീപ്പിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിക്കുന്നത്. So effect can be analyzed by conducting a creep test and plotting creep curve. So creep curves are drawn to understand the property of creep of any material. So creep curve shows the relation between creep strain versus time. So creep കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിൻ എന്തായാലും ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോൺസ്റ്റന്റ്, അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സമയത്തേക്ക് ഒരു മെറ്റീരിയലിന് സ്ട്രെസ് അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഒരു മെറ്റലിന്റെ മുകളിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് സ്ട്രെസ് അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഇത് പൊട്ടുന്നവരെയുള്ള കാര്യം. അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കർവ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യും. സോ അങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന കർവിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്രീപ്പ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിനകത്ത് ടെമ്പറേച്ചറിനകത്ത്, അതായത് temperature is kept constant and specimen is subject to constant stress, and then ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് വി ആർ ഡ്രോയിങ് എ ക്രീപ്പ് കർവ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഈ കർവ് അല്ല നിങ്ങൾ വരക്കണ്ട. ഈ കർവ് ഞാൻ ഈ ട്രാൻസിന്റെ സ്റ്റേഡിയം ഇലാസ്റ്റിക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വരച്ചാണ്. ശരിക്കും മെറ്റലിന്റെ കർവ് ഞാൻ അടുത്ത ഇതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. Creep curve. So creep curve mainly depends upon the three sectors where elastic or plastic region. ആദ്യം സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ഇലാസ്റ്റിക് ഓർ പ്ലാസ്റ്റിക് റീജിയൻ, ആൻഡ് ദെൻ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ്, ആൻഡ് ദെൻ ട്രാൻസിയന്റ് സ്റ്റേജ്. 3 സ്റ്റേജസ് ഇതിലുണ്ട്. 3 സ്റ്റേജസിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്രീപ്പ് കർവ് വരുന്നത്, എന്താണ് ഈ 3 സ്റ്റേജിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ളത്, എന്താണ് ക്രീപ്പ് കർവ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം.